వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద రేసింగ్ మైండ్స్ పాడ్కాస్ట్. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయేది అబుదాబి గ్రాండ్ ప్రీ గురించి. ఇట్ వాజ్ అ ప్రెటీ గుడ్ రేస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకో 90 రోజుల పైగా ఇంకో రేస్ లేదు అన్నప్పుడు ఏ రేస్ అయినా బాగానే ఉంటుంది. ఈవెన్ దిస్ వాజ్ వీ హ్యాడ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఛాంపియన్షిప్ బ్యాటిల్, సో ఇట్ వాజ్ ఎక్సెప్షనల్. స్టార్టింగ్ విత్ క్వాలిఫైయింగ్, కొన్ని పాయింట్ల గురించి మాట్లాడుకుందాం. క్వాలిఫైయింగ్లో నెంబర్ 1 is Q1 and Lewis Hamilton's exit. It was quite shocking and surprising. మర్సిడీస్లో తన లాస్ట్ రేస్ అయితే లూయిస్ హామిల్టన్, ఎస్పెషల్లీ హీస్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఎమోషనల్ డ్రైవర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, అండ్ వెన్ రేస్ హ్యాస్ అన్ ఎమోషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ స్పైక్స్. సో ఇలాంటి రేస్లో నేనైతే ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హిమ్ టు రియలీ ఫినిష్ సమ్వేర్ నియర్ ద టాప్, బట్ మర్సిడీస్ మేబీ దే సెంట్ హిమ్ అవుట్ లేట్. దానివల్ల డ్యూరింగ్ కెవిన్ మ్యాగ్నసన్స్ హాట్ ల్యాప్, I guess, or maybe he made a mistake. He was just trying to get away from, తను అడ్డుగా ఉన్నాడు లూయిస్కి. సో హీ వాజ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ అవే, అండ్ ఒక బోలాట్ ఏదైతే ఉందో ఒక కార్నర్లో, దానిలో క్రాష్ చేశాడు. బోలాట్ కేమ్ ఆన్ టు ద రోడ్ అండ్ ఇట్ వెంట్ అండర్ ద ఫ్రంట్ వింగ్ ఆఫ్ లూయిస్ హామిల్టన్స్. సో తన ల్యాప్ టైమ్ వాజ్ రియలీ ఇంపాక్టెడ్ బై దట్, and very sorry, but he was out of Q1. So it was pretty surprising. The next one is Charles Leclerc. I mean, Charles Leclerc Q2లో తను పెట్టిన ల్యాప్ టైమ్, it was P1, exceptional lap. But at this point, guys, మనం చాలా రేసులుగా చూస్తూనే వస్తున్నాం, these track limits are black and white at this point. Either you're out, then you get a penalty, or your lap time is deleted, or you're not. As simple as that. And it was very clear for Charles Leclerc that at the exit of turn 1 తన కార్ కంప్లీట్లీ బయటకైతే వచ్చింది ట్రాక్ నుంచి. సో ఇట్ వాజ్ అ ఫేర్ deletion of track limits. Maybe he should have played a little bit more cautiously, ఎందుకంటే number 1, it's a constructors title. Number 2, at this stage when you have a 10th place grid penalty, you need to finish as top as possible. చాలా మంచి క్వాలిఫైయర్ Leclerc. తను P1 ఫినిష్ చేసిన P10 or P11 స్టార్ట్ చేసేవాడు, బికాస్ హీ హ్యాస్ అ 10th place grid drop, because they are doing a change in one of the engine components. Very costly mistake. Again, a mistake anayithe anali. So that is what it is. The third thing, guys, which really surprised me in qualifying was Max Verstappen. His car at Q3 lo anukunta car oversteer ayindi at the final ending of the lap, last turn tarvata. At that point I was like, he might crash or something, and God knows how he really saved that. అలాంటి సేవ్స్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్కి మాత్రమే స్పెషలైజ్ చేసినట్టు ఉంటాయి. ఎందుకంటే యూ లుక్ బ్యాక్, వెదర్ ఇట్స్ ద బ్రెజిల్ సేవ్స్ హీ హాస్ డన్ బ్యాక్ ఇన్ 2016, వెదర్ ఇట్స్ ద సేవ్ హీ హాస్ డన్ ఇన్ రెయిన్ ఇన్ జర్మనీ 2019, అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ అబు ధాబి. Exceptional car control, exceptional saves. So great thing. And finally, one point to note, Valtteri Bottas. In the final race, at least for now, in Formula 1 law, he was able to come up to Q3. So great performance from Valtteri Bottas. Coming to the race గురించి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒకటైతే చెప్పొచ్చు, విచ్ ఇస్ ది FIA and their penalties. I think బయట కూడా చాలా కామెంట్స్ ఏం వినిపిస్తుంది అంటే దట్ FIA is okay with the drivers getting more harsher penalties. Even the drivers were okay with it. So it started with this race, Abu Dhabiలో స్టార్ట్ అయింది, అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే అన్ని రేసుల్లోనూ వీ మైట్ సీ స్ట్రిక్టర్ అండ్ స్ట్రిక్టర్ పెనల్టీస్ ఎవ్రీ రేస్ ఫర్ ఎవ్రీ డ్రైవర్. ఈ రేస్లో కూడా వాళ్ళేం వెనక్కి తగ్గలేదు, చాలా పెనల్టీసే ఇచ్చారు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రేస్, ఇన్ విచ్ Max Verstappen, you had both the McLaren starting 1 and 2. Max Verstappen was P4, P3 was Carlos Sainz. So Max got an excellent getaway. Race start అవుతుంది, he overtook Carlos Sainz. In fact, into turn 1 he was about to overtake Oscar Piastri. They crashed and Max was given a 10-second time penalty. Again, చాలాసార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి వాటికి పెనల్టీస్ ఇవ్వచ్చు, బట్ దే డోంట్ గివ్ పెనల్టీస్ అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద రేస్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ల్యాప్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ల్యాప్లో అందరూ పొజిషన్స్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, అండ్ అలాంటి టైంలో క్రాష్లు అవ్వడం సహజం. దానికి కూడా పెనాల్టీస్ ఇవ్వడం అంటే ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ హార్ష్ అనే చెప్పచ్చు. పర్సనలీ నా ఒపీనియన్ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ వాజ్ రియలీ ఇన్ ద రాంగ్. He saw a gap, he went for it. In fact, he wasn't really pushing Oscar Piastri off track.
నాకేమనిపించిందంటే ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆస్కర్ షుడ్ హ్యావ్ గివెన్ మోర్ స్పేస్ టు మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ at this point, at this stage, but he didn't, and they crashed. Even after this crash, if you see Max's car control, because Lando he crashed tarvata, sorry, Oscar he crashed tarvata, he fell back to the last position. At the same time, Max Verstappen was there, he did a 360 and he continued. So car control will always help you, whether in qualifying or whether in the race, in crashes like this one. Exceptional from Max. After you have this with Max, he gets a 10-second time penalty. Now ఒక పక్కన ఆస్కర్ పియాస్ట్రీ వచ్చేసి he was towards the end, so he was trying to make up places, and తను వెళ్ళి Colapinto crash చేశాడు towards the back, and he was trying to make an overtake. Colapinto was also trying to make an overtake with the car ahead, so he came to the left and Oscar crashed into him. It was not a big crash, but ultimately I think Colapinto అయితే puncture అయితే వచ్చింది, and they had to pit Oscar Piastri to change his tires, and I think they also changed his no, I don't think they didn't change his front wing, just the tires. So at this point, even Oscar Piastri was given another penalty. So yeah, the stewards were stricter and stricter for every track incident they were seeing. At the start of the race, one of the best position makers ante it was Charles Leclerc. I mean, tanu start chesinde I think it was in P19, and he came up a lot of places above. By the end of the first lap, I think he was in P12 or P11. So exceptional start from Charles Leclerc. Even Lewis Hamilton got ఒక 4 to 5 places అయితే ముందుకు వచ్చాడు. అండ్ స్టార్ట్ గురించి వస్తే obviously you have to talk about, at this point నాకైతే బాధ వేస్తుంది to see about Checo Perez. తను చేసిన తప్పు అయితే లేదు, బట్ Bottas throughout his race, I think he wasn't having a very great race, guys. తన ఫ్రంట్ రైట్ని ఒక గన్ లాగే వాడాడు అనిపించింది. ఫస్ట్ హీ వెంట్ అండ్ క్రాష్డ్ ఇన్ టు Sergio Perez. I think Sergio Perezతో క్రాష్లో బోటాస్ పెద్ద తప్పు లేదు అనిపించింది. It's more like a racing incident resulting in Sergio Perez spinning around, లాస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసాడు, అండ్ I think eventually in 1 or 2 laps he had to retire the car. నాకు తెలిసి this might be his last race in Formula 1. చాలా ఎక్సెప్షనల్ రైజెస్ అయితే ఇచ్చాడు త్రూఅవుట్ హిస్ కెరియర్. అట్ వన్ పాయింట్ హీ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైర్ సేవర్స్ బిఫోర్ హీ జాయిన్ రెడ్ బుల్. సో టు సీ హిమ్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్ లైక్ దిస్, నాట్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్, బట్ అగైన్ ఇట్స్ జస్ట్ స్పెక్యులేషన్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ హీఈస్ రేసింగ్ ఐ వుడ్ బి మోర్ సర్ప్రైజ్డ్ దాన్ ఇఫ్ హీఈస్ ఫైర్డ్. ఎందుకంటే అట్ దిస్ పాయింట్ హిస్ రేసెస్ ఆర్ సమ్మర్ బ్రేక్ తర్వాత తను చేసిన రేసుల్లో ఐ డోంట్ థింక్ హీ హెస్ గాట్ మచ్ మెనీ పాయింట్స్, నాట్ ఈవెన్ 30 points హీ హెస్ గాట్. సో నాట్ దట్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫ్రమ్ Sergio Perez, బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్, విచ్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ వరల్డ్ టైటిల్. McLaren. నేను ఒక ఫెరారీ ఫ్యాన్ని. ఐ విష్డ్ అండ్ హోప్ దట్ దే కుడ్ హ్యావ్ వన్, అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యాక్స్ క్రాష్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఒకటి ఏమనిపించిందంటే మ్యాక్స్ అట్ దిస్ పాయింట్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు లూజ్. సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో Oscar Piastri that if you have something at stake, you got to be more careful when you're starting the race. So McLaren has won the Constructors World Title after 25 years. This is exceptional, guys. నేనైతే ఈ మధ్యకాలంలో McLaren తిరిగి విన్నింగ్ రేస్లోకి వస్తారనుకోలేదు, ఎందుకంటే when I started watching, seriously following Formula 1, they were towards the back of the grid. They had Fernando Alonso with them back in 2016, 2017 and 2018 as well. The performances were pretty bad. అంతవరకు ఎందుకు, లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటేనే when you start the beginning of the season, their performances were very bad. I think they were towards the bottom of the pile. నాకు ఇంకా గుర్తుంది, Andrea Stella was saying their development plan వాళ్ళు మధ్యలో మార్చారని, అండ్ అజర్బైజాన్ గ్రాండ్ ప్రీ అప్పుడు వాళ్ళ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజ్ వస్తుందని చెప్పారు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది వచ్చినప్పటి నుంచి దేర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వర్ గెటింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్. అక్కడి నుంచి టుడే విన్నింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ వరల్డ్ టైటిల్ బై 13 points ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ పర్ఫార్మెన్స్ బై McLaren. గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రేస్లో అయితే మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే Lando Norris single-handedly delivered McLaren that Constructors World Title. Oscar Piastri crashed out, then he had a penalty, so he was somewhere towards the back of the grid. Again,
తను ఓవరాల్ ద రేస్ P10 P9 P10కి వచ్చాడు, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ సేవ్డ్ దెమ్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ వరల్డ్ టైటిల్. కార్లోస్ సైన్స్ కన్సిస్టెంట్గా ప్రెషర్ పెడుతూనే ఉన్నాడు మెక్లారెన్ మీద. హీ వాజ్ mostly 4 seconds the gap between McLaren and Ferrari, and Carlos Sainz from time to time, especially తను pit stop చేసే ముందు, he pushed exceptionally well. So he had all the pressure on his shoulders at this point because హెల్ప్ చేయడానికి ఆస్కర్ లేడు. ఒక్క చిన్న సేఫ్టీ కార్ వచ్చినా, ఒక్క చిన్న తప్పు జరిగినా, they would have lost the Constructors World title. So Lando Norris drove an exceptionally great race in Abu Dhabi, and he was the one who actually won them the Constructors World title on Sunday. So great job from Lando Norris. Ferrari kuda takku perform cheyaledu. Their performance was exceptional. You had Carlos Sainz starting P4, and first lo జరిగిన crash tarvata he went to P2. He stayed there. He was consistently pushing Lando Norris, నేను just చెప్పినట్టు, in his last race for Ferrari. And you had Charles Leclerc, who was starting in P19. He came all the way up to P3. So Ferrari కూడా వాళ్ళు ఉన్న దాంట్లో చేయగలిగిన దాంట్లో చాలా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఎక్సెప్షనల్ పర్ఫార్మెన్స్ బై ద Ferrari guys as well, but unfortunate that they couldn't win it. In fact, ఇంకో వీడియో చేస్తాను that how Ferrari could have won the world title అని. Keep watching in the future. But as of now, great job for Ferrari. Nothing to take away from them in this particular race because they couldn't have done much better అనిపించింది. Maybe in the past races లో 1-2 చోట్ల సరైన డెసిషన్లు తీసుకున్నా, whether it was strategy wise, whether it was driver wise, the ending would have been different. But hey, we can't go back and change how things have happened. It is what it is, and exceptional performance by Ferrari as well. And finally it was Lewis Hamilton. I mean, having a Q1 exit and last lap వరకు తను పుష్ చేస్తూనే ఉన్నాడు, and last lap his overtake from George Russell was exceptional. తన సెకండ్ పిట్ స్టాప్ అయిన తర్వాత, when in fact it was 10 to 15 laps towards the end of the race వచ్చినప్పుడు, he was 14 or 15 seconds away from George Russell. And Lewis Hamilton, as we know, అస్సలు గివ్ అప్ చేయడు. So he was pushing lap after lap, and he ended up in P4. So తన లాస్ట్ రేస్ for Ferrari it was an exceptional performance from him. And in fact last race for Valtteri Bottas, most probably altogether in Formula 1, he wasn't having a great race. ఎందుకంటే ఇందాక నేను ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు his front right ఒక బుల్లెట్ లాగా వెళ్ళింది, whether it was crashing into Sergio Perez or crashing into an exceptionally well performing Kevin Magnussen. ఒక పక్క Kevin was doing an exceptional race, Bottas just couldn't brake properly. He had a huge lockup and he crashes into Kevin Magnussen big time. So that was a big crash, and mostly ended Kevin's trial of getting the points and Bottas's trial of finishing a good Grand Prix. So guys, it was a very great Grand Prix to watch overall, because we don't have another race for the next many days to come. And finally, it was a very emotional race for many points. Number one, it was Lewis Hamilton's last race with Mercedes. In fact, అది మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది throughout the Grand Prix. రేస్ తర్వాత కూడా, the way he did the donuts, the way he just sat by his car, you all felt something. Even I felt something. It was an exceptional relationship in the sport. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇంత హ్యూజ్ సక్సెస్, ఒక డ్రైవర్ అండ్ టీమ్ కాంబినేషన్ getting. In fact, this is even more successful than Schumacher and Ferrari, because Schumacher only got 5 championships with Ferrari. Lewis got 6 with Mercedes. So one of the greatest partnerships of the sport so far of what we have seen, and end of a particular era anayithe cheppali. Let's see how things go in future between Lewis and Ferrari. And coming to Ferrari, it was also an emotional race for Carlos Sainz, ఎందుకంటే కొన్ని వీడియోలు కూడా వచ్చాయి మనకి, where Ferrari shared their farewell video with Carlos, and Carlos is getting really teared up. So yeah, an emotional race for Carlos Sainz. Lewis Hamilton, it was the last race for Guan Yu Zhou, mostly last race for Valtteri Bottas, and Colapinto, tanu tappu lekundane he was out of the race. His last race
I think he couldn't really finish the race as well, ఎందుకంటే they had to call him back in between. లాస్ట్ ఫ్యూ రేసెస్లో తనకు వచ్చిన క్రాషెస్ వల్ల ద టాక్ ఇస్ దట్ హీ మైట్ నాట్ గెట్ ఎనీ సీట్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఎందుకంటే మిగిలిన సీట్ అయితే ఒకటి, విచ్ ఇస్ ది ఆర్బీ టీంలో సెకండ్ సీట్. బట్ తన పాత కొన్ని రేసులుగా తను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఐ డోంట్ థింక్ హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ సీట్ యాజ్ వెల్. అండ్ వీ హ్యావ్ కెవిన్ మ్యాగ్నసన్, పర్సనలీ మై ఫేవరెట్ డ్రైవర్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ మిడ్ఫీల్డ్. But hey, he has had some good fun times in Formula 1 in here. Let's see, I think he has signed for BMW in World Endurance Championship for next year and going forward. So yeah, Amit Tharoga enjoy chesam. Let's see how he performs there. And next year we will have a huge overhaul of drivers, guys. Like gata konni samvatsaraluga manaku telisina driver lineups okati, next year manam choose driver lineups completely different. ఎందుకంటే 2024 స్టార్టింగ్ వాజ్ వేర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఫార్ములా 1 దేర్ వాజంట్ వన్ చేంజ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ప్యాక్. లైక్ 2023 నుంచి 2024 వరకు ఒకటే డ్రైవర్ లైనప్తో వచ్చాం. ది ఓన్లీ చేంజ్ వీ హ్యాడ్ సమ్వేర్ వాజ్ లోగన్ సార్జెంట్ బీయింగ్ లెట్ గో ఇన్ బిట్వీన్. ఐ మీన్ 1-2 సార్లు డ్రైవర్స్ మారారు. వేర్ యూ హ్యాడ్ Oliver Behrman replacing in Haas, Oliver Behrman replacing in Ferrari, and those are the big changes you saw other than the main grid. But Logan Sargent was the only one who was let go, so that was the big change. We also had Daniel Ricciardo who was let go in between. So yeah, we had a bunch of new drivers showing up even within this year. But let's see, next year we'll have a huge new overhaul of drivers. In fact, we had even Jack Doohan, whose first race was last time. Again, his first race gaane deal cheddam wasn't exceptional, more like he has to learn a lot of things. Endukante Formula 1 car drive cheyalante Formula 2 experience tho paatu inka chaala kavali. You have a lot of buttons, you need to know when to change, you need to know what to press every lap, every race, and you're fighting the best of the best. So Jack Doohan ki it's more like a trial version la consider cheyochu. No need to consider his performance very seriously in the last race. But yeah, he'll be a full-time driver next year and there will be no room for error. So yeah, let's see guys how next year turns out with all these new drivers, driver changes, and how all the car upgrades show up altogether. Next race lopala inkonni videos pedtanu for us to more discuss about Formula 1, about racing in general. So keep tuned guys, and thank you for tuning in and thank you for watching. Bye.